ايوه بس يقول افكار 5 درجات. وعليكم السلام ورحمة الله. عددكم كم بعد ما راحت؟ كم؟ 6 اليوم ان شاء الله راح نكمل المحاضرة مال الراينايتس. اخر شيء وصلنا له كان الهايبرتروفيك راينايتس. اليوم راح نكمل ان شاء الله الاتروفيك راينايتس والالرجيك راينايتس، وان شاء الله راح ناخذ الراينوساينوسايتس and its complications. اوكي، فنبدا ان شاء الله محاضرتنا بالاتروفيك راينايتس. هذا الموضوع طبعا مهم، ممكن يجيكم كيس او سكيور، يعني هو دائما ننسال عنه. هذا يعني هو الاتروفيك راينايتس. It is of two types, primary or secondary atrophic rhinitis. اكو الها سينونيم اخر للاتروفيك راينايتس يصيحولها اوزينا. اوكي، هاي جايه من الكوزاتيف ايجنت اللي هو كليبسيلا اوزينا. اوكي، it is a chronic condition. Etiology of atrophic rhinitis.
in primary atrophic rhinitis, the cause is unknown yet. Okay, but there are theories. ودائما نتذكروا النيمونيك هرنيا اللي هي الهيريديتري فاكتورز، يعني condition runs among the families. Endocranial disturbance, that's one of the theories that had been put because they noted that the disease is of young female around puberty may have primary atrophic rhinitis. Racial factors, atrophic rhinitis more common in white and yellow people and rare in black Africans or Afro-Caribbeans. Okay? Nutritional deficiency, they noted that primary atrophic rhinitis may be associated with deficiency of vitamin A, vitamin D, or associated with patients with iron deficiency anemia. Infective agents, they noted that there are some primary or secondary infective agents like Pires bacillus واللي هي Klebsiella ozina, called Pires bacillus. They found diphtheroids, Proteus vulgaris, Escherichia coli, staph and streptococci. And they don't know whether they are primarily present or they are secondary invaders. Autoimmune factors, one of the theories that should be put for every disease with unknown etiology. Autoimmune antibodies. Okay? The clinical features, if you notice this picture, it tells the whole story. Most common age group, female around puberty. Foul breath, although the patient is unaware of its odor. It's called merciful anosmia. يعني هو اكو فد فيتر bad breath from the nose, but the patient is unaware of his smell. Okay, this is called merciful anosmia. And patient have nasal obstruction. These are symptoms. There is sometimes epistaxis, whether it is spontaneous epistaxis or after removal of the crust. There is greenish or grayish black crust as you see in the picture. This is the main mark of patient with atrophic rhinitis. Crust should be present. Pale mucosa. Turbinates are near ridges. There is turbinate disappearance. هاي هسه الفيو هذا الفوق هو الميدل turbinate وليس الانفيريور turbinate. Okay? الانفيريور turbinate not present. There is septal perforation, sudden nose. Atrophic changes may also include the pharynx. Patient have atrophic pharyngitis. The larynx also may be involved, and the patient will have hoarseness of voice. Paranasal sinus atrophy may be present in patients with atrophic rhinitis and can be seen on plain X-ray for the paranasal sinuses. Treatment, two modes of treatment, medical and surgical. Aim of the medical is to maintain nasal hygiene. Nose full of crust, you should clean the nose from all these crusts. Okay? How
nasal irrigation and removal of crust, 25% glucose in glycerine. These are drops prepared by the pharmacist, and the patient use it as a nutrition for the mucosa. 25% glucose in glycerine. Local antibiotics may also be used. Estradiol sprays, placental extracts، هاي هنا يعني يشتغلون على الstem cells. Systemic use of streptomycin and potassium iodide. All these medical treatments aim to maintain the nasal hygiene, remove the crust, and prevent further formation. Surgical Young's operation. Young's now it is not more used nowadays. Modified Young's operation. Young operation شنو هي؟ هاي نسوي closure احنا للنوسترل، يعني ما نخلي بعد الاير يطب من النوسترل هذا. by complete closure of the nostril. شافوا هاي يصير regeneration and prevent further crust formation. Regeneration for the mucosa. The Young's operation يعني poorly tolerated by the patient. We use modified، يعني مو كله closure، نخليه فد سلت حتى المريض يتنفس من عنده. Narrowing of the nasal cavities. هاي هنا احنا دائما نحاول نسوي narrowing، decrease the air entry. هو النوز رومي يعني فارغ من جوا، بس البيشنت complain of nasal obstruction. احنا بهاي الطريقه narrowing of nasal cavities we put cartilage او teflon or bone whatever under the mucosa in order to narrow the mucosa, to narrow the airway. Okay, these are the ways of treatment for primary atrophic rhinitis. Treatment of primary atrophic rhinitis هي the same for secondary atrophic rhinitis. Okay? Secondary atrophic rhinitis. Secondary atrophic rhinitis can result from specific infections like syphilis, lupus, leprosy, and rhinoscleroma. Those chronic granulomatous conditions can lead to secondary atrophic rhinitis when they invade the nasal mucosa. Long-standing purulent sinusitis may also result in atrophic rhinitis. Radiotherapy to the nose and excessive surgical removal of the turbinate, which is the most common cause of secondary atrophic rhinitis. Excessive surgical removal, okay, can result in secondary atrophic rhinitis. السكندري atrophic rhinitis مثل ما قلت لكم التريتمنت نفس البرايمري atrophic rhinitis، هم medical and surgical. Okay. Now, has all types of rhinitis, non-allergic rhinitis completed. Now we will take the allergic rhinitis. Clinically defined by 2 or more symptoms of anterior or posterior rhinorrhea, sneezing, nasal blockage, and or itching of the nose. يعني الitching هنا بالallergic rhinitis very important, very important. يعني هذين الثلاثة كلهم بكفة والitching بكفة. Okay. Attacks during 2 or more consecutive days. هذني السيمتوم for 2 or more consecutive days, more than 1 hour or on most days. شو وقت تقول هذا allergic rhinitis البيشنت؟ من عنده rhinorrhea, sneezing, discharge and or itching. Okay,
2 or more consecutive days يومين وأكثر. Okay, more than 1 hour on most days. هذول السيمتوم إذا present معناها هذا المريض allergic rhinitis. Allergic rhinitis. Epidemiology, common disease affecting a quarter of the population with a Western lifestyle. Theories for the development of allergic rhinitis. ليش هذا المريض يصير عنده allergic rhinitis بس ما يصير عندهم allergic rhinitis؟ طبعا هي on the top of the list هي theory of atopy. إذا patient allergy أو allergic rhinitis or atopy. تو شنو تعرف الاتوبي؟ بعد high IgE level. Patient have high IgE level. إذا البيشنت parent have high IgE level, the siblings ممكن يكون عندهم high IgE level فيصحوا له هذا atopy. Okay. Germ theory or hygiene hypothesis. هاي شنو هاي الثيوري للالرجيك راينايتس؟ هاي لقوها هي ليش مور كمان بالويسترن بوبيليشن؟ لان شافوا هذول اطفالهم ما يطلعون ما ينصابون كمان كول ولا يتعرضون للجراثيم ولا يصير عندهم اي انفكشن فهذول هاي susceptible or liable for allergic rhinitis, for developing allergic rhinitis. Okay. الورم ثيوري هم لقوا اللي يصير عندهم worm infestation دول اقل liability for developing allergic rhinitis. والثيوري الاخرى اللي هي the unified allergic airway theory يعني اللي عنده lower airway allergy يعني مثل الاسمة ممكن يكون عنده allergic rhinitis. Okay. Unified airway. Pathophysiology for allergic rhinitis. There should be antibody antigen reaction. هذا شنو راح يسوي لنا؟ release of cell mediators, example histamine, cytokines and leukotrienes. then ايش يسوون؟ vasodilatation, increased vascular permeability and plasma exudates. الهستامين promotes itching, sneezing and mucus secretion. نعرف الباثوفيسيولوجي حتى نعرف ليش نستعمل الانتي هيستامينز والكورتيكوستيرويدز. اوكي؟ حتى التارجت مالتنا بالتريتمنت نعرفه شنو. الالرجيك راينايتس precipitated by too many allergens اللي هن الدست اللي احنا غنيين به الحمد لله، pollens، feathers. شنو feathers؟ ريش، fungal spores and house dust mites. وهاي الكترونيك microscopic picture for house dust mites. تعرفون الهاوس داست مايت؟ شنو هن؟ ها؟ لا. الهاوس داست مايت هاي مثلا يعني بالغرفة إذا ظلموا أكو فد الضوء هاي اللي يطير بالغرفة شايفيها كلكم شايفين هي هاي الهاوس داست مايت. أوكي؟ Clinical presentation. Immediate type allergic symptom of sneezing, rhinorrhea and itch are easily recognized.
Perennial allergic inflammation is mainly expressed as nasal obstruction, hyperreactivity, and often concomitant poor sense of smell. الالرجيك مثل ما قلنا اكو سيزونال واكو بيرينيال. السيزونال هاي اللي هي الاميديت اللي تجي بموسم معين. عادة احنا بالعراق عندنا موسمين، الثالث والرابع فور بولنز هذا للطلع، والتاسع والعاشر هذا يصحوا له فور جراس، يعني مال حشائش او فشي يعني من القبيل. يصير بي جفاف مالت الصيف ويجي الخريف فيصير اكو هماتين الرجيك برسبيتيشن. هذني الموسمين هاي يصحوا لها سيزون. البرينيال شنو؟ على طول ماكو فد موسم معين، هو يحك خشمه ويعطس وخشمه يرشح. اوكي هاي بيرينيال. البيرينيال بيها فد ميزه associated with poor sense of smell، يعني ما يشتم صوره صحيحه. يعني مرات يقول لك انا ما اشتم، يعني عطور او فد شيء ما اقدر اشتمها او ما اشتمها اصلا. اوكي هذني السيمتوم. الساين شنو؟ Signs of allergy has been seen in the nose, eyes, ears, pharynx or larynx. اللي بالنوز شنو نشوف؟ اكو transverse line from repeated nose itching يصحوا له nasal salute، يصير هنا عندهم لاين بالنوز، هذا يصحوا له nasal salute. الميوكوزا تصير pale mucosa and edematous. Terminate are swollen. Thin watery or mucous discharge is usually present. Okay. Ocular signs: edema of the lids, congestion and cobblestone appearance of the conjunctiva. هاي طبعا شغلة الأوفثالمولوجيست. Dark circles under the eyes يصحوا لها allergic shyness. اوكي احنا بس ممكن نشوف نلاحظ بس البافينس of the eyelids. Otologic signs include retracted tympanic membrane or OME as a result of ostaken tube blockage. Pharyngeal granular pharyngitis due to hyperplasia of the mucosal lymphoid tissue. Child with perennial allergic rhinitis may show all features of prolonged mouth breathing that are commonly seen in patients with adenoid hypertrophy. هسه بعدين ناخذ الادينويد ان شاء الله بالdiseases of the pharynx. Laryngeal sign: hoarseness and edema of the vocal cords. Hoarseness of voice يصير عنده وياها edema of the vocal cord on examination. Classification of allergic rhinitis. عندنا يعني ورقة جاهزة لو اي ورقة جاهزة حتى وهي توقيعات للعمادة. مين راح تجي؟ هاي جديدة يعني صارت؟ اي دكتور امس سويناها. امس سويناها. Classification of allergic rhinitis. عندنا intermittent وعندنا persistent، عندنا mild، عندنا moderate to severe، وoverlap بين ذني. يعني الانترميتنت ممكن mild ممكن severe، persistent mild severe. اوكي والكرايتيريا مالتها الانترميتنت symptom less than 4 days per week or more than 4 consecutive weeks. هاي شو نصح لها؟ intermittent. Persistent more than 4 days
per week or more than 4 consecutive weeks. المايلد all of the following. شو وقت نقول عليها هاي الالرجي mild؟ إذا patient have normal sleep, no impairment of daily activities, sports and leisures, no impairment of work and school, symptoms present but not troublesome. هاي شنو؟ mild. عكسها moderate to severe اللي هي sleep disturbance, impairment of daily activities, impairment at school or work, troublesome symptoms. هاي severe. اوكي؟ وهاي اكو overlap بيناتهم. يعني مثل ما قلنا ممكن persistent, mild, severe. اوكي؟ How do investigate patients with allergic rhinitis؟ عادة يعني معظمنا احنا otolaryngologist ما نسوي investigation، نعتمد على السيمتوم، يعني seldom نسوي investigation. بس دكتور صفاء طريقي وايد يعني هو انترست عنده بالالرجي، هو عندهم دبلوم الرجي فيسوي investigation for research purposes. لو diagnosis عنده for research purposes يسوي investigation. الانفستيجيشن اللي ممكن نسويها للبيشنت من يجينا والسسبكتد allergic rhinitis اللي هي total and differential count، يعني نسوي له بلاد فيلم ونشوف. اهم شيء ندور على الهاي ايزينوفيل. نيزل سميرز اهم شيء ندور عليه ايزينوفيل. واكو كونديشن همتين تتذكرون، هم بي هاي ايزينوفيليا despite low او نورمال ايزينوفيل بالبلاد. شو يصحوا له؟ نارس. سكين تيست عندنا اثنين، سكين بريك وسبيسيفيك اي جي اي ميجرمنتس. السكين بريك هذا الصوره مالته حكيت لكم اياها يمكن ذاك الاسبوع. هاي تيجي قناني بيها انتيجينز اللي احنا يعني suspected more common in Iraq، بس هي عادة تطلع more يعني all of them or none of them. يعني عادة هو impractical عندنا خصوصا احنا، لان احنا عندنا too many allergens، والالرجين اللي عندنا اصلا الجزء ما موجود بالمكانات المصنعة لهذين الانتيجينز. فهذين يخلون على الفوريان الانتيجينز اللي يسموهن، طبعا كل انتيجين هو له يعني في الاسم او نوع معين يخلوه يسموه يخلون كنترول. بعدين بالنيدل بريك على كل انتيجين حتى يدخلوه انسايد ذا بادي ويشوفون الالرجيك ريسبونس. راح يصير فلير يمكن مور ذان 5 ملم هي بوزيتيف تعتبر، واكو كنترول حتى يعرفون يعني هاي هل الكنترول يعني نورمال سلاين كله. اوكي. سبيسيفيك اي جي اي ميجرمنتس يعني ينطون الالرجين هماتين ثرو ذا سكين اند ميجر الاي جي اي ليفل. هاي ان فيترو يعني لابراتوري ورك. راست اولسو لابراتوري ورك. هاي هي تجي كيت كامل ويشوفون يعني تطلع فد كيرفات على الانتيجين اللي موجود عند البيشنت. نيزل بروفوكيشن تيست يعني هاي ياخذون السسبكتد الرجي بهاي مال تنظيف الاسنان ويخلوها بالنوز مالت البيشنت. اذا بدا سنيزنج راينوريا ايتشينج يعني معناها هذا البيشنت الرجي تو ذيس انتيجين. اوكي واضحه. Treatment, 4 modalities for treatment of patients with allergic rhinitis. Avoidance of allergen اللي هي most effective والmost difficult to be maintained. يعني مثل ما قلنا احنا multiple allergens عندنا بالعراق. ما نقدر نقول للمريض يعني اذا عنده مثلا
الرجين يعني واضح كلش مثلا عطر او قاصر او فشي يعني نقول له حاول تقلل من هاي الاشياء. Treatment with drugs, immunotherapy and surgery. The need for modalities of treatment for patients with allergic rhinitis. Avoidance مثل ما قلنا هي the most successful but the most difficult to be initiated or maintained. Treatment with the drugs عندنا الانتي هيستامينز اللي ذني تسامعين بيهن اللي بدت بالالارمين واللوراتيدين والديسلوراتيدين nowadays اوكي والليفوستريزين ذني هن كلهن اكو هن third generation انتي هيستامينز. المهم بذني احنا تشويس مالنا يكون less neurotoxic, the least neurotoxic for the patient. يعني اقل دواء اللي يسبب عنده drowsiness sleep نستعمله. وذني هم مو خاليات من المضار الجانبيه especially on the heart. Sympathomimetic whether oral or topical. Corticosteroids also oral or topical. Sodium chromoglycate اللي هو هذا mast cell stabilizer يسمونه. Anticholinergics مثل ما قلنا ذني الابراتروبيوم برومايد اذا تتذكرون اللي كان بيوز ان اسمه ذني يشتغلون على الراينوريا اكثر. لوكوترين ريسبتور انتاغونست هذني هسه جديده هاي دراجز جديده طبعا احنا دائما نستعملها ويا الانتي هيستامينز ذني بلوك سبيسيفيكلي ذا لوكوترين تشين اوكي. امثلتها هسه هذا الونس اير اذا شايفيه او سامعين بيه. الانتي اي جي اي هذا the newest drug treatment but unfortunately it's very expensive. وهنا بالعراق ما يصرفوا يعني جماعة الالرجي يصرفوا بس للي عندهم ذني الاوتوميون ديزيزز اللي هي الاوماليزوماب اذا سامعين بيه او ما اعرف المرجان يمكن مسألته سمعوا اذا عرفتوا المرجان ان شاء الله ينطوا الكرونيك اوتوميون ديزيزز. هاي الفيالة الوحدة تنباع تقريبا ب 10,000 دولار. موجود يعني انا شفته بالامارات يجيبوا للاماراتيين بالاردن موجود بس بالعراق ما ينطوا يعني ما ينباع هيجي الا باللجنة والامراض المستعصية اوماليزوما بلكي بوقتكم ان شاء الله يكون موجود. ثيرد موداليتي اللي هي الاميونوثيرابي. شو وقت نستعمل الاميونوثيرابي؟ failure of medical treatment و intolerable side effects يعني patients develop side effects of drug treatment فشو نسوي له؟ immunotherapy. الاميونوثيرابي هو شنو الغرض من عنده؟ desensitization يعني نقوم نعطيه الانتيجين بس بجرعة قليلة ولفترة طويلة وهي هاي من المؤاخذات على الاميونوثيرابي اللي هو long lasting therapy يعني ما تبين الريزلتس مالته الا البيشنت يظل ملتزم بهذا الثيرابي for 1 year at least. اوكي. عادة given through the skin but nowadays a new preparation can be given sublingually. هذا شنو؟ desensitization الغرض من عنده desensitization. السيرجري بالالرجيك راينايتس هنا احنا كل سيرجري اذا بيشنت هو يعطس وهاي نيجي نشوفه هم عنده سبتال ديفيشن هسه اقلها خليه يتنفس براحه خليه يعطس خشمه يرشح بس يتنفس براحه ممكن نسوي له سبتال ديفيشن او انفيريور تيربينيت هايبرتروفايد من الالرجي اللي هي احد الفيتشرز مالتها نسوي له ريدكشن حتى يرتاح بالنفس مالته. راينوريا ممكن تخيل فهاي السيرجيكال تريتمنت فور
patient with allergic rhinitis. أحد عنده سؤال فيما يخص الأتروفيك والألرجيك rhinitis؟ أحد عنده سؤال؟ منو عندكم allergic rhinitis؟ هاي سمتم عدة وايد بيكم وين كواتر بيكم عدة. أنا عندي allergic. Now we will discuss the second part of the lecture, which is rhinosinusitis. Okay? ماكو فشي اسمه sinusitis واحد. ماكو sinusitis واحد إلا وياها rhinitis. لذلك هي called rhinosinusitis. What is rhinosinusitis? It is inflammation of the mucosal lining of the nose and paranasal sinuses. Okay? The signs and symptoms of rhinosinusitis عندنا major and minor symptoms. حتى تقول هذا patient عنده rhinosinusitis اكو عندنا major واكو عندنا minor. حتى تقول هذا diagnosed as rhinosinusitis, it requires two major factors or one major, two minor. Okay? Two major alone, هذا rhinosinusitis. One major plus two minor, rhinosinusitis. Okay? Two or more, مو شرط يكون. أو يجوز major أكثر من اثنين. بس إن اثنين على الأقل. أو واحدة زائدا اثنين على الأقل. أوكي؟ الميجر facial pain and pressure. هواية احنا يجونا للعيادات طبعا بالكلينكس ولا or patient or private. أنا دكتور عندي جيوب مشخص كجيوب. أي هيديك يروح المريض الطبيب يقول له أنت عندك جيوب. لا، هو الهيديكس too many causes and too many types for headache. الهيديك بالrhinosinusitis usually facial, always, almost facial. Facial pain or pressure, facial congestion and fullness, nasal obstruction or blockage, nasal discharge, whether purulent, discolored, posterior drainage, hyposmia or anosmia, purulence on nasal examination, fever high in acute rhinosinusitis only. These are major symptoms for acute rhinosinusitis. For rhinosinusitis, whether acute or chronic. Minor headache minor, fever واللي هي non acute, halitosis, fatigue, dental pain, cough, ear pain, pressure or coldness. These are minor symptoms for patients with rhinosinusitis. واضح؟ Classification of rhinosinusitis. هذا الكلاسيفيكيشن اكو فد تاسك فورس بال 2017 خلته هذا الكلاسيفيكيشن.
اللي classify the rhinosinusitis according to the duration. Acute rhinosinusitis 7 days to 4 or less weeks. يعني ما يعبر الشهر. 7 days to 4 weeks or less. Subacute 4 to 12 weeks. 4 to 12 weeks. الحد الفاصل بين الاكيوت والكرونيك شنو؟ ها؟ 12 weeks. 12 weeks. إذا عبر 12 weeks هذا خط في خانة الكرونيك. Less than 12 weeks هذا still in acute. والأكيوت بها أنواع. Subacute, acute, recurrent acute. Okay. Recurrent acute. 4 or more episodes of acute rhinosinusitis per year. 4 or more recurrent acute. بس يعني مو أكثر من 3 أشهر. Okay. 4 or more episodes per year. هذا recurrent acute. Chronic more than 12 weeks. Acute exacerbation of chronic. هذا هو chronic. Chronic discharge, chronic headache, nasal obstruction. تجي sudden worsening of these symptoms. قوم يعطس، يزيد الوجع، يزيد الرشح، يزيد الديسشارج، يعني كل worsening for all the symptoms. هذا شنو معناها؟ acute exacerbation or acute on chronic episode. هو chronic ينشل راح يصير acute on chronic. اوكي. acute rhinosinusitis الشق الاول. الكمان واللي كنا يصير عندنا هي الاكيوت فايرال راينوساينوسايتس. هاي اللي يصير بالكمان كولد، هذا البرد اللي يصير عندنا. Rhinovirus and influenza are the most common agents. Symptoms last for less than 14 days. Okay. والsymptoms طبعا self limiting. نعم. نحن لو نصبر ممكن هي self limiting. هي اكو time critical يعني. ممكن more than 5 days. إذا ماكو improvement واحد يفكر اكو يعني ممكن complicated. acute non-viral rhinosinusitis. هذا شفت احنا نقول هذا non-viral مو هذا الطبيعي. إذا increase in symptom after 5 days or persistent symptoms after 10 days. 5 أيام و increasing or persisting for more than 10 days هي same symptom. Sudden onset of 2 or more symptoms من ال nasal blockage or congestion, anterior or posterior nasal discharge, facial pain or pressure, hyposmia or anosmia. إذا هاي الكرايتيريا أهم شيء تايم يستمر أكثر من 5 أيام و10 أيام هو بنفس الشدة، هاي non viral يعني ممكن بكتيريال أو فانجل. أوكي. non viral. الأكيوت بكتيريال rhinosinusitis most common organism هن mixture مو وحدة mixture. اوكي. Haemophilus influenza one of them, Streptococcus pneumonia and Moraxilla catarrhalis are the most common agents. يعني mixture of bacteria مو وحدة. 3 cardinal symptoms for diagnosis. Purulent discharge مثل ما تشوفون بهاي الصورة. هاي endoscopic view for the middle meatus. This is endoscopic view. هذا nasal septum medially, middle terminate, lateral nasal wall laterally. هذا هو middle meatus وهذا
purulent discharge. Purulent discharge. Okay? Face pain or pressure. Nasal obstruction. Then symptom for bacterial rhinosinusitis. Secondary symptom that further support the diagnosis اللي هي الأنوسمية, fever, oral fullness, cough and headache. Okay? Pathophysiology. نعرف الباثوفيسيولوجي حتى reverse the pathology. Okay? The first step هي اكو mucosal swelling whether by allergy, infection يعني هذا common cold may precipitate acute rhinosinusitis. Environmental super antigens, biofilms and etc. Then الفاكتورز اللي يسوي mucosal swelling. اهم خطوة بتكوين الراينوساينوسايتس لازم اكو mucosal swelling. شو راح يسوي لنا هذا الميوكوزال swelling؟ راح يسوي لنا sinus ostia obstruction. sinus ostia obstruction يعني الساينس will be no more able to excrete its content. اوكي؟ راح يصير شنو عندنا؟ mucus stasis. راح يصير عندنا mucus stasis. من يصير mucus stasis ايش راح يصير؟ culture media راح يصير for bacterial proliferation. اوكي؟ واضح؟ راح يصير هذا راح يصير عندنا هم mucosal swelling. هاي vicious cycle. هاي الباثوفيسيولوجي of rhinosinusitis. الأذر فورم اللي هي chronic rhinosinusitis. خلصنا الأكيوت نجي على الكرونيك. Four cardinal symptoms of chronic rhinosinusitis اللي هي anterior or posterior purulent nasal discharge. anterior or posterior. تعرفون شنو نقصد بالposterior nasal discharge؟ post nasal drip secretary. الانتيريور هذا الرشح اللي يطلع من المريض عادة anterior. البوستيريور هذا احنا نصيح له post nasal drip. يعني البيشنت يحس اكو سكريشنز عنده وين؟ بالفارنكس. دائما يتنحنح، يقحقح، يتبلعن. معناها هذا عنده posterior drainage. اوكي؟ or post nasal drip. nasal obstruction, facial pain or pressure, hyposmia or anosmia. These are cardinal symptoms in patients with chronic rhinosinusitis. Diagnosis: at least 2 of the cardinal symptoms plus one of the following. 2 of the cardinal symptoms plus 2 of the one of the following. اللي هن شنو؟ endoscopic evidence of mucosal inflammation. هاي شو نشوف بيها مثل هاي الصورة اللي شفناها purulent mucus or edema in the middle meatus or ethmoid region. يعني إذا nasal obstruction, hyposmia, rhinorrhea 3 أشهر صار له أو 4 أشهر سوينا له اندوسكوبي لقينا ميوكس بالميدل ميتس. شو نقول عليه هذا؟ زين. discharge ونيزل بلوكيج سوينا له، هذا صار له 8 أشهر سوينا له سكوب لقينا بوليب عنده. شو نقول عنده؟ وبعد ها؟
radiological evidence of mucosal inflammation. radiological طبعا احنا نعتمد على CT scan. بعد no more use هاي plain x-ray مالت waters view، لا ما نستعمل. CT scan. Patient suspected with rhinosinusitis either no response to medical treatment, whether acute or chronic, CT scan should be initiated. هذا أول شيء يراوينا الساينسز involved، ونشوف إذا أكو مثلا باثولوجي مثل إذا أكو فد نيزل ماس تيومر، وبعد شو يفيدنا إذا أريد surgical intervention نسوي له هو هذا road map for our intervention هو CT scan، بالإضافة إلى شنو؟ detect complications. Okay. عندنا اكو subtypes for chronic rhinosinusitis. السبتايب الأول CRS with nasal polyposis، هذا 20 to 33%. هنا predominantly neutrophilic inflammation. Chronic with nasal polyposis 20 to 33%. CRS without nasal polyposis هذا 60 to 65%. والحمد لله مو أبو البوليبوسيس. هنا predominantly eosinophilic inflammation، interleukin and eotoxins involvement. هنا الايوزينوفيلز هي اللي predominant cells، with polyposis neutrophils هن اللي predominant. الالرجيك fungal rhinosinusitis اللي هي from 8 to 12%. Okay, then the subtypes. الفنجل rhinosinusitis، هسه احنا اخذنا الاكيوت كرونيك، هسه نيجي ناخذ فكره عن الفنجل rhinosinusitis. وهاي الفنجل rhinosinusitis اللي ذاعت صيتها بالكوفيد اللي صارت بالهند، كلكم سمعتوا بالفطر الاسود وش قد كتل؟ هي هاي الفنجل rhinosinusitis، النوع الانفيزيف، acute invasive. دكتور ما له علاج؟ لا هو له علاج بس البروجنوسيس بور، والعلاج مالته اجريسيف هسه تشوفه هسه تشوفكم ويانا. فنجل rhinosinusitis عندنا تو تايبس، عندنا invasive وعندنا non invasive. ماشي؟ عادة non invasive هو الموست common in our population. الانفيزيف هذا يحتاج له فد كونديشنز معينه يلا يصير انفيزيف، بس هي معظم الفنجل انفكشن بالساينسز نون انفيزيف. اوكي. الانفيزيف ينقسم عندنا اكيوت انفيزيف، وينقسم كرونيك وكرونيك جرانيولوميتس انفيزيف. النون انفيزيف فنجل بول، sabrophytic fungal infection and allergic fungal rhinosinusitis، لأن كلهن non-invasive. الانفيزيف acute وكرونيك granulomatous، non-invasive fungal ball هواية خصوصا بالبيدياتريك، sabrophytic fungal and allergic fungal rhinosinusitis، وهاي هم common in patients with allergic rhinitis. هسه ناخذ الالرجيك فنجل راينوساينوسايتس، يعني اخترت لكم المواضيع اللي هن موست كومن عندنا احنا in our population واللي نشوفها. هنا هاي اكو فد كرايتيريا بينت اند كون كرايتيريا حتى نقول هذا patient allergic fungal rhinosinusitis، اللي هي الايزينوفيليك ميوسين او charcot laden crystals، هاي
discharge inside the nose يصيحوا له eosinophilic mucin. Non-invasive fungal hyphae high by microscopic examination إذا ناخذ biopsy. ونيزل بوليبوسز عند هذا المريض نلقى. وبالإضافة لذني characteristic radiologic finding by CT and MRI. الفيفث كرايتيريا تايب 1 hypersensitivity، يعني هذا عنده allergic features. بالإضافة لذني الفيتشرز اللي شفناها هن الأربعة الفروق اللي هن hypersensitivity by history, skin test or serology. هذا patient شنو؟ allergic. هي allergic fungal rhinosinusitis. Allergic fungal rhinosinusitis. Non-invasive allergic وبيها شنو؟ fungal infection. الكوزاتيف ايجنت اللي يصيحوا لها ديماتيشيوس فانجاي اللي هي الالترنيريا بايبولاريس وذني البقيه typically unilateral but sometimes bilateral. Unilateral but sometimes bilateral. Dramatic bony expansion of the paranasal sinuses. Bony expansion وليس erosion، يعني يتوسع بس ما يصير بيه erosion. هاي وين؟ بالنون انفيزيف. اوكي؟ هذا الديزيز high association with fungal with العفو asthma. with asthma، يعني احنا قلنا النظريه الوحدويه للالرجي بين اللور والابر، فهو ممكن يكون allergic upper and lower complicated by fungal infection. شي يسوي له allergic fungal rhinosinusitis. واضح؟ هاي clinical specimen for allergic fungal rhinosinusitis showing sinus content demonstrate typical eosinophilic mucin. Gross appearance can be similar to a fungus ball. Okay? هاي تطلع شلون الطوبة؟ إذا نفتحها يطلع فد شيء مثل الطين، ما هو هذا الالرجيك ميوسين يسمونه. هذا جوا كونتين هسه بيه. هاي من تنفتح يطلع شلون الطين من عندها؟ هي هاي الفنجل ميوسين. هاي CT scan of patient with allergic fungal rhinosinusitis shows mucocele formation. هاي mucocele formation. Hyperdense sinus content. then هن charcoal laden crystals يصيحون. charcoal laden crystals. الأذر non-invasive form of fungal rhinosinusitis اللي هي الفنجل بول. fungal ball. هنا usually single sinus. most commonly maxillary sinus. most common fungus Aspergillus fumigatus. هنا البيشنت immunocompetent. patient immunocompetent. High immunity, the immune status of the patient very important. هاي مستقبلا من يجيكم كيس راح تمكنكم ان تفرقون هذا invasive or non-invasive. من تشوف immunocompetent معناها شنو؟ immunocompetent. immunocompetent دائما non-invasive. immunocompromised invasive. اوكي؟ وما اقول لك انا immunocompromised. اقول لك مثلا هذا patient leukemic on cytotoxic treatment. Okay? or
diabetic with poor control, or diabetic with ketoacidosis, then شنو؟ immune. Okay. شو نشوف بهذا؟ dense mass of fungal hyphae and secondary debris without mucosal invasion. هاي وين نشوفها بالسيتي. pain over the involved sinus, treatment surgery. اوكي. هسه نجي على خلصنا امثله النون انفيزيف، هسه ناخذ امثله على الانفيزيف. اوكي. وهاي ديرون بالكم عليها تفتهمونها زين حتى من تجيكم الكيس تعرفون شلون تجاوبون. acute invasive fungal rhinosinusitis, also known as acute fulminant fungal rhinosinusitis. fulminant شنو تعريفها؟ symptoms مالتها nasal painless ulcer or إشكال. nasal painless ulcer يعني من نيجي نفحص المريض نشوف عنده painless ulcer ما يحس بيها هاي الألسر. periorbital or facial swelling, periorbital or facial swelling. ophthalmoplegia, ophthalmoplegia هاي own examination. immunocompromised patient عادة اللي هي diabetes mellitus, HIV, chemotherapy or transplant patients. دول شنو يكونون immunocompromised. اوكي. يرادلكم تفرقون بين الكيس الانفيزيف فانجل راينوساينوسايتس والcomplicated acute rhinosinusitis. اوكي. fungal invasion into the mucosa, bone, soft tissue, angio invasion, thrombosed vessels, necrotic tissue. هاي وين؟ بالهيستوباثولوجي. ناخذ بايوبسي هذين الفيتشرز موجودة. sudden onset with rapid progression. sudden onset with rapid progression. الأورجانيزمز اللي مسؤولة عن acute fulminant fungal rhinosinusitis. الميوكوريلز هي الموست كمان اللي تشمل الرايزوباس، رايزوميوكار، إبساديا، ميوكار، كانينغهاميلا. ذني صحولين ميوكوريلز. مار عليكم انتم مصطلح الميوكر مايكوسيس مو؟ هو هذا الميوكر مايكوسيس المصطلح الآخر للأكيوت fulminant invasive fungal rhinosinusitis. انتوا بال 2019 كنتوا يا مرحبا بالأولى. نعم؟ سادس إعداد. يعني هسه ولا دخلنا الحلول؟ كان حضر دكتور يعني انتوا بالهذا كورونا؟ بالحضر وين كنتوا؟ بالاعداديه لو بالكليه؟ الى عاد شنو بالسالفه؟ يعني ما داومتوا غير؟ انتوا داومتوا بالاول وما داومنا بس يعني هو بالاول لاين مو كنتوا سجلتوا وقعدتوا بالبيت. اي بالضبط. الاذر فاميلي اللي هي الاسبرجيلاس. هذني الميوكوريلز والاسبرجيلاس احنا طبعا ما نفرقهن. هذني من يفرقهن؟ ابو المايكروبيولوجي. شلون يفرقهن؟ بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن.
كل من يلفت فيتشرز معينه. هاي مو شغله من شغله الميكروبيولوجي. اوكي. تريتمنت شنو؟ aggressive surgical debridement, systemic antifungals, and correct the underlying immunosuppressed status. Prognosis poor prognosis. هاي يعني ممكن فد سيناريو مال كيس woman relapsed acute myeloid leukemia، يعني الاميونيتي مالتها ابدا مو compromised هاي، and resultant 2 months of neutropenia, presenting complaint of 1 week of right-sided headache, right eye photophobia, and facial swelling. Rapid and progressive features. Rapid and progressive. She was found to have sino-orbital mucormycosis due to rhizopas species, extensive orbital cellulitis proptosis due to invasion, fungal sinusitis with orbital invasion. واضح الاكيوت انفيزيف؟ احد عنده سؤال؟ هسه chronic invasive fungal rhinosinusitis, tissue invasion by fungal elements greater than 4 weeks duration, minimal inflammatory response. هنا immunocompetent patient مو immunocompromised. chronic invasive fungal الديوريشن طويل بس الاميونيتي مالت البيشنت competent. The species Aspergillus fumigatus most common, Mucorales, Alternaria, Carvularia, Bipolaris, Candida, and Drusillera. Treatment: surgical debridement, systemic antifungals. Prognosis also poor. The last form of invasive fungal rhinosinusitis, chronic granulomatous fungal rhinosinusitis, tissue invasion by fungal elements greater than 4 weeks with mucosal inflammatory cell infiltrates, and patient immunocompetent. The onset gradual, symptom caused by sinus expansion. Histologically, multinucleated giant cell granuloma centered on eosinophilic material surrounded by fungus. Most common fungal Aspergillus flavus. Treatment is surgery for diagnosis and debridement. Systemic antifungals. وياها systemic antifungals. Diagnostic modalities for chronic rhinosinusitis. حتى نقول هذا patient chronic rhinosinusitis، طبعا physical examination should be done in every patient. A complete head and neck with anterior rhinoscopy is essential. Anterior rhinoscopy يختلف عن endoscopic examination. anterior اسم تجون ان شاء الله للاستشاريه تفرقون تقومون بين الانتيريور rhinoscopy، نشوفكم الفلكسبل والريجيد اندوسكوبس. اوكي، هم تفرقون بين الفلكسبل and rigid endoscopic examination، ونحكي لكم هم عن السي تي وعن البلين اكس راي. اوكي. Findings of mucopurulence, oedema, septal deflections, and polyps should be noted. هاي وين؟ بالاكزامينيشن. الاندوسكوبيك مو يعتبر ضمن الجنرال، لا، الاندوسكوبيك ستيب فيرذر، يعني هيستوري اكزامينيشن واحد، بالاضافه للاندوسكوبيك and radiological evidence. هذني 3 شغلات حتى نسوي diagnosis: collection of data
ويا الاكزامينيشن endoscopic evidence whether by rigid or flexible. شو نشوف؟ نشوف بوليب مثلا اذا عنده، او ماس، allergic mucin، discharge بالاوستيوميتال كومبلكس. اوكي، هاي باي rigid or flexible endoscopy. الايماجينج ستاديز either CT or MRI. CT scan مثل ما قلنا هذا كان diagnose الباثولوجي، اذا مثلا فنجل تفرق عن البوليب، تفرق عن التيومر. اوكي، اذا اكو بيها complication extension بون الروجن نو بون الروجن، هاي كلها تبين بالسي تي سكان. الام ار اي دائما pick the masses, soft tissue masses, and pick the complication، خصوصا اذا intracranial complications او orbital complications. laboratory test هاي فد سبورت انه نشوف اذا البيشنت immunocompetent immunocompromised، ممكن نستعمل اللابراتوري تيست. خلاص الراينوساينوسايتس اتس تايب. هسه نجي على الاذر بارت اللي هي complications. 5 minutes بس. يلا هسه نايم خليه بقى 5 minutes عد يبقى وبعدين يرجع ينام. دكتور هو خلصنا. ايه خلصت هي بعد. كملها دكتور كمل. عندكم نص ساعة تقدرون تطلعون من وقتي؟ ايه دكتور احسن كملها. لا تقدر. أحد عنده سؤال؟ على الراينوساينوسايتس اكو شيء ما واضح؟ يمكن هاي التفاصيل شوية اسهل من المحاضرة، المحاضرة اكثر ديتيل، بس الترتيب هنا اكثر من المحاضرة. هسه ادز لكم اياها هاي الفايل. وين ورقتكم ماكو؟ شو علي؟ كل هالمرحلة حاضرة؟ تقريبا. بنين حيدر وين؟ آلاء حيدر. تقى زهراء مؤيد. زينة يا زينة. زينب وين؟ محمد علي. دي زينب؟ محمد علي؟ محمد عبد العال. عباس محمد فرحان. علي المرتضى. قبل الصفوف جاي ولا ورا الصفوف؟ علي عبد الامير. علي عبد الرضا. فرات رحيم.
مروان سامي. مصطفى مهند. هدى نصير. ياسين. جروبكم 127. هذه ترى اسماء زايده يعني خطا في الخطاب. يعني اكو اسماء نقلت بذاك الجروب واكو اسماء بعد من دور ثاني. وسام سعد. الله يفيك كل خير وسام. هذا جديد. شفت الدار. دورنا 82 جروب. 82 عدد. 82 تقريبا. علي اياد. نريد نتعرف عليكم بس. هسه الاذر section of the lecture اللي هي complications of rhinosinusitis. ال complications of rhinosinusitis. ال complication تصير عن طريقين. عندنا direct spread هيماتوجينوس سبريد. هيماتوجينوس سبريد هاي through the retrograde thrombophlebitis through the valveless veins. هاي شنو تنقل الانفكشن والبكتيريا فتسوي لنا complication مع rhinosinusitis. والدايركت سبريد اللي هي through lamina papriciae and osteomyelitis. osteomyelitis هي kind of direct spread يعني مو through osteomyelitis. اوكي. لامينا بابريشيا سامعين بيها؟ لامينا بابريشيا هي thin egg like bone, egg like shell bone separating the orbit from the sinuses. الماكسيلاري والاثمويد. اوكي. الاثمويد انتيريور اند بوستيريور. واضح؟ شويه فصلت لكم عن الاوفثالميك والنيورولوجيك. هاي يعني حتى انتم ان شاء الله من تصيرون مقيمين تعرفون شلون تصرفون اذا يجيكم patient مثلا عنده upper airway infection, nasal obstruction, discharge ويجيكم عينه مورمه حتى تعرف شلون تتصرف وياه. ما تنطيه علاج، شو وقت تنطيه علاج، شو وقت تدخله، شو وقت تقول له يابا روح وتعال ورا كم يوم ماشي. اذا كنت وحدك بالطوارئ ما وياك مثلا بيرمننت او يعني انت بالبريفري اذا بالتدرج ان شاء الله. اوكي. اذا تعينتوا ان شاء الله تتعينون لازم تتعينون الاطباء لان هي احنا هذا قانون التدرج الطبي ما يكمل اذا ما تتعينون. بس خلوها ببالكم ممكن يقومون يعني ما ياخذوكم كلكم، يقومون ياخذون بس الاوائل. فشدوا حيلكم مقارنة ببقية الكليات هماتين. يعني شدوا حيلكم بالدراسة ولو انتم امتحاناتكم اصعب من عندهم. يعني الله يساعد. متوسط المعدلات فوق 50 احنا عندنا بس طلعوا المرحلة السادسة. يعني مقارنة بباقي الكليات احنا راحت انتهت الموضوع هذا. يعني احنا بوقتنا كان اكو هيك شيء، يعني احنا الاول علينا لو يطلع 80 لو ما يطلع 80. اجتي فترة قام اعفاء ينعفون كلية الطب كله بال90 وفوق. هسه انتم بعد يعني بس حسب الكلية. حسب صح مثل ما تفضلوا. انتم نظامكم يشبه طب بغداد عين. هذا الموديول الثاني بنختم مرحلة ثالثة ومثل نظامكم نفس الشيء. موديول يقول احنا خلاص
بيتي لا بابل مو مثل شو اسمه كورسا. كورسا. نجي على الاوفثالمولوجيك كومبليكيشن. الاوفثالمولوجيك كومبليكيشن تجيها الانفكشن لو دايركت سبريد من اللامينا بابريشيا لو هيماتوجينوس سبريد. اوكي اكو كلاسيفيكيشن. هسه اذا تقروه هنا شويه صعب، بس اذا تشوفوه هنا لا يصير سهل. هذا يصحوا له Chandler classification for orbital complication of patient with acute rhinosinusitis. اوكي ال A خلي اشرح هذه شو يصيحوا لها؟ بريسبتال سيلولايتس. شوفوا هذا شي يجي هنا بس بيري اوربيتال اوديما، سكليرا مالته وايت، الاي موفمنت انتاكت، الكلر فيجن مهم انتاكت، والفيجوال اكيوتي نورمال. اوكي بريسبتال سيلولايتس. هاي كل كلاس تصرف يكون شكل ويا. اوكي هذا كلاس A بريسبتال سيلولايتس. الاوربيتال سيلولايتس لحد هسه احنا A و B بس سيلولايتس، بعدنا ما وصلنا مرحله الابسس. تقدر تجيب لي مي؟ اي عادي من ابو علي هذا اللي هنا من فضلك طبعا بدون زحمه. زلعوني اللي موجعني. كلاس A و B still cellulitis. اوكي بالبي اكو كيموسيس يعني ريد اي، impairment of extraocular movement. impairment اكو بس limited. proptosis, possible visual impairment. اوكي بدا يطور الموضوع. ecchymosis, visual acuity impairment و impaired eye movement. يعني من يجيك مريض عنده upper respiratory tract infection history وعنده orbital swelling، شنو اول شيء يسوي؟ باوع عينه. اللون احمر. شكرا جزيلا. بارد كلش وايد. يا الله شكرا. تشوف الاي مالته اذا الكلر مالت السكليرا، موفمنت ضروريه، ريد impaired movement، قاعده admit the patient and consult ENT and ophthalmologist. اوكي شوف اكو orbital swelling بيضة، movement freely. اوكي هاي تقدر تنطي علاج لان هذا complication. هسه الميديكال تريتمنت you should start. اوكي وتقول له اذا deterioration no improvement within 72 hours لازم consult specialist. اوكي واضح؟ subperiosteal abscess. هاي subperiosteal abscess هنا بدا abscess يصير. شو نشوف بيها؟ pus collection between medial periorbital and bone. هاي طبعا بالسيتي. chemosis, exophthalmos, الاكسترا اوكيلار muscle العفو impairment, visual impairment worsening. طبعا بالاوربيتال complication اول شيء يبدي عندنا يروح شنو هو بالفيجوال اكيوتي؟ احد عنده فكره؟ بالاوفثالمولوجي ما اعطاكم دكتور سلمان دكتور محمد؟
كلر فيجن سامعين بيه؟ وين يصير الفايبرز مالته؟ لاترال للاوبتيك نيرف. موست لاترال هن الفيجن تراكس. فمن يصير كومبريشن اول شيء يروح شنو هو؟ الكلر فيجن. كلر بعد ما يشوف الالوان. ما يشوف الالوان مو معناها يقوم يشوفها اسود ابيض، لا. اكو الوان ما يشوفها، يعني مثلا الاحمر يقوم يشوفها اخضر. هذا كلر. اوكي؟ لوست كلر فيجن بالبدايه. بعدين الفيجوال اكيوتي تتاثر اذا صار كومبريشن وين؟ على الاوبتيك نيرف. اوكي؟ الفورث اللي هي الاوربيتال ابسس. هنا باس كولكشن ان ذا اوربيتال تيشو. هنا شنو اكو؟ كومبليت اوفثالموبليجيا. العين واقفه ما تتحرك ابد. سيفير فيجوال امبيرمنت ما يشوف بيه. هنا اكو نوعين من الكومبليكيشن. superior orbital fissure syndrome اكو اذا مثلا الكرينال نيرف الثيرد الفورث الV1 and 6 cranial nerve involvement. Orbital apex syndrome هذا 2 3 4 V1 and 6. then type in مال هذا يعني صعبه عليكم، مو يعني ما مطلوب من عندك انت تفرق هذا orbital apex syndrome او superior orbital fissure syndrome. الفاينل orbital complication هي cavernous sinus thrombosis which is the worst. هنا شنو يصير؟ bilateral ocular symptoms. bilateral ocular symptoms bilateral worsening of a previous symptom. يعني مو unilateral bilateral. اذا صار bilateral معناها يعني هذا cavernous sinus thrombosis. اوكي؟ treatment mild preseptal cellulitis هذا outpatient antibiotics. outpatient antibiotics. topical decongestant ممكن هذا انتم تعالجوه اذا mild او preseptal cellulitis. saline irrigation with close follow up. close follow up. hospital admission with low threshold for IV antibiotics. topical decongestant إذا الموضوع تطور أكثر من البريسبتال cellulitis. ophthalmology consultation. admission ophthalmology consultation. ENT consultation. ENT consultation ايش راح يسوي؟ راح يسوي surgical exploration if no improvement with IV antibiotics, endoscopic decompression and external ethmoidectomy via Lynch Howard incision are both options for surgical approach. بالسيرجري احنا عندنا two approaches external و endoscopic. الاندوسكوبيك نطب من الميدل ميتاس، نطلع اللامينا بابريشيا، نفتحها نسوي له باس decompression ماشي، او through external approach يسموه له Lynch Howard operation. هاي هنا incision beside the nose ونطب على الاثمويد هماتين، نطب على اللامينا بابريشيا. بس الاندوسكوبيك هاي الاكسترنال نو مور ذان nowadays used. واضح الاوفثالمولوجيك؟ احد عنده سؤال؟ شيء ما واضح؟ واضحه مو؟ الاذر فورم اوف كومبليكيشن اللي هي النيورولوجيك كومبليكيشنز. النيورولوجيك شنو يخلي بالنا؟ مننجايتس اللي برزنتيشن مالتها شي يصير سيفير هيديك، فيفر، سيجارز، altered mental status and meningismus. تعرفون شنو المننجزمس؟ ماخذيها بالاطفال معظمهم مو؟ هذه دكتور بعدنا ما ناخذ الاطفال على الكورس الثاني. بعدكم ما ماخذ. اذا
تطور الموضوع شو يصير؟ epidural abscess. epidural abscess. اول شيء meningitis، بعدين abscess formation، يصير extradural او epidural، subdural abscess، subdural abscess and brain abscess. هذني complication مال sinusitis neurological aspect، neurological complication of rhinosinusitis. ممكن يسوي meningitis، هاي هم either by direct spread or hematogenous spread. اوكي، يسوي لنا neurological complications. البوني complications اشهرهن الاوستيومايلايتس. Pott's puffy tumor. Pott's puffy tumor هذا شنو؟ sub periosteal abscess او frontal bone osteomyelitis lead to erosion of the anterior bony table. شنو معناها؟ الفرونتال sinusitis، patient عنده frontal sinusitis، يصير عنده sub periosteal inflammation. وين؟ بالانتيرير الفرونتال ساينس. خليني اطلع لكم هاي الصوره، هاي شويه واضحه. شنو معنى الانتيرير والبوستيرير تيبل اللي هسه مر عليكم؟ هذا الفرونتال ساينس، هاي الفلور، هاي الابيكس، هذا انتيرير تيبل يصيحوا له، هذا انتيرير تيبل، هذا شنو؟ posterior table. osteomyelitis erosion of the anterior table. شو راح يسوي لنا؟ leakage مال باس. وين تطلع؟ تطلع وين؟ هنا بالفوريهيد. راح يصير شلون التيومر؟ Pott's puffy tumor. يعني هاي اكو شايفين هذا البافي كيك؟ يعني نفس الشيء، شفت شيء لين ينحس جوا بالفوريهيد. Pott's puffy tumor. هذا complication of frontal rhinosinusitis. frontal rhinosinusitis. اوكي. other form of complication، other form يصيحوا له mucoceles. الميوكوسيلز هاي شنو؟ هاي collection of sinus secretions trapped due to obstruction of the sinus outflow lead to expansile process. شنو معناها؟ الميوكوسيل هذا patient rhinosinusitis، الساينس drainage ينسد، secretions تبقى trapped get expanded without outflow. شو راح يسوي لنا؟ يسوي لنا فشي اسمه ميوكوسيل. ميوكوسيل. اوكي؟ ميوكوسيل. اذا هاي الميوكوسيل secondarily infected شو يسوي لنا؟ ميوكوبايوسيل. ميوكوبايوسيل. التريتمنت مالتها endoscopic marsupialization. اوكي؟ is the treatment of choice. واضحة شنو معنى الميوكوسيل؟ هسه نجي للتريتمنت. أنا خليت لكم التريتمنت مالت الأكيوت والكرونيك بالأخير، لأن هي حتى إذا complicated فهي نفس التريتمنت، عدا surgical intervention ممكن يختلف. اوكي. treatment of acute rhinosinusitis. goals of treatment. اكو انا بالمحاضره اذا تشوفوها موجوده عندكم هاي الدوزز والدراجز، يعني ما مطلوبه من عندكم، بس مجرد للاطلاع. واحد اذا يكون عنده في انترست او يريد يحصل في النولج، يعني ممكن تسالون انتم هسه كاطباء، طلاب طب ان شاء الله اطباء، يسالوكم اهلكم دائما يعني راسي وجعني، عندي جيوب، شافوا تمام لو مو تمام، حتى اقل تقدر تجاوب يعني.
ماشي. The goals of treatment for patients with acute rhinosinusitis: decrease time of recovery, prevent chronic disease, هاي مهمة, decrease exacerbations of asthma and other secondary diseases. شنو هسه تقول شنو علاقة الأسمة other secondary diseases؟ هذا الميوكو purulent discharge when it persists it results in exacerbations of asthmatic attack or other infections. طبعا الديسشارج anterior والposterior واللي هو المور common to cause exacerbations of asthmatic attack. Okay. The goals, the objectives: re-establish patency of osteomeatal complex. Patency of the osteomeatal complex هذا أهم هدف إنه. Reduce inflammation and restore drainage of infected sinus. Eradicate bacterial infection and minimize risk of complication or sequelae. And then the objectives مال treatment of acute rhinosinusitis. Medical treatment. Initial management should be symptomatic. يعني irrigation, pain killers, then symptomatic. Hydration, good hydration for the patient. The second line اللي هن analgesics, decongestants and mucolytics are recommended. الميوكوليتكس معتبر السلاين irrigation هم من ضمنها، وهو اكو اصلا دراجز هن ميوكوليتكس mucolytic drugs. الثيرد الانتيبيوتكس and topical corticosteroids shown to be effective if there is failure of conservative method, then antibiotic should be started. الconservative method طبعا up to 3 days or 72 hours or symptom worsening or persist after 5 days or 10 days. نفس الفيتشرز هنا مالت الاكيوت بكتيريال او النون بكتيريال. اذا بكتيريال هاي لازم انتيبايوتيك، اذا فيتشرز مالت الاكيوت بكتيريال تتحقق معناها انتيبايوتكس لازم انيشيتد. وشلون نعطي الانتيبايوتكس؟ شلون نبدي انتيبايوتيك تريتمنت بكل انفكشن، مو شرط بالساينسز. ها؟ قبلها كل انفكشن لازم شو نسوي لها؟ كلتشر سنسيتيف. قبلها او بعدها تستعمل مو بعدها يعني بعد ما تطلع النتيجه، بعد ما سويت هذا الاجراء تستعمل الامبيريكال. اوكي، اللي تعتقد انه هذا راح كفر all causative organism. ورا ما تطلع نتيجه الكلتشر ان sensitivity shift to the treatment according to the culture and sensitivity. هذا scientific approach. اوكي، يعني بالامتحان من يسألوكم خصوصا من الباطنيين يحبون هاي القضايا او الجراحه، هيك تمشي بالابروتش مالته، مو قبل تقول امبيريكال لا، معقول اكو انفكشن يقول لك culture and sensitivity. هذا يعرف انت دا تعرف شنو اللي دا تسوي. اوكي، واضح؟ Surgical treatment of acute rhinosinusitis is now only limited to patients with complication of sinusitis, whether orbital or intracranial complications. واضح؟ Treatment of أحد عنده سؤال؟
تفاصيل اكو عندكم اكثر بالمحاضره مال treatment of acute rhinosinusitis. حمل chronic rhinosinusitis. Treatment of chronic rhinosinusitis controversial due to spectrum of disease and underlying etiologies. Controversial تعرفون شنو؟ اكو تضارب، يعني مثيرة للجدال هواية. مثيرة للجدال هواية. Treatment of chronic rhinosinusitis. واحد يقول لك medical، واحد يقول لك رأسا surgical. التايبس اوف تريتمنت شنو هم مختلفين بيها. واحد يضيف ميوكوليتكس، واحد ما يضيف، واحد سيستميك ستيرويد. اوكي، فهي هواية modalities of treatment of chronic rhinosinusitis. Many adjunct therapy have limited evidence to support their use, such as mucolytics. اكو قسم يقول antihistamines ما يصير نستعمل احنا البيشنت with acute or chronic rhinosinusitis لان impair mucociliary movement، فراح يصير عندهم more stasis, more stagnation and precipitate infection. فيقول antihistamines ما should not be used unless the patient is allergic. Decongestants, leukotrienes modulators, then adjunctive therapy. Medical treatment for chronic rhinosinusitis without nasal polyposis. Without nasal polyposis. Long-term oral antibiotics, more than 12 weeks, usually macrolides. We use roxithromycin. هذا اللي موجود عندنا بالتكستبوك. roxithromycin for more than 12 weeks. Topical nasal corticosteroids, nasal saline irrigation. High treatment of patient with chronic rhinosinusitis without nasal polyposis. With polyposis, topical nasal corticosteroid drops better than sprays, especially in patients with extensive nasal polyposis. It drops better than sprays. Systemic corticosteroids, nasal saline irrigation, long-term oral antibiotics, more than 12 weeks, usually macrolides. Surgical treatment of patients with chronic rhinosinusitis. Endoscopic sinus surgery is reserved for small percentage of patients with chronic rhinosinusitis who fail medical management. Patients with anatomical variations often benefit from surgery to correct the underlying abnormality, establishing sinus drainage. بالباثوفيسيولوجي أنا ناسي ما خاليكم ويانا أنا بس موجود عندكم بالمحاضرة أكو predisposing factors for chronic rhinosinusitis. ناسي ما خاليكم ويانا هسه أنا بهاي. predisposing factors اكو هواية predisposing factors من ضمنها الاناتوميكال variations اللي هن شنو تشمل؟ تشمل deflected nasal septum، تشمل concavillosum، تشمل uncinate process abnormality، Haller cells، لأن كلهن anatomical abnormalities of the lateral nasal wall. Lateral nasal wall structures and sinus cells. Okay? فهذني كلهن predisposing factors for development of chronic rhinosinusitis. وهواي هن predisposing factors من ضمنهن السامترز، aspirin, allergy, asthma. Then كلهن predisposing factors for developing of chronic rhinosinusitis. Other indications for surgery including mucosal formation and suspected fungal sinusitis. Fungal sinusitis ما تطيب بالميديكال تريتمنت، لازم surgical treatment.
continued use of medical therapy post-surgery is the key to success and is required for all patients. يعني شنو معناها؟ احنا patient عندنا chronic rhinosinusitis with or without nasal polyposis or fungal rhinosinusitis. من نسوي له عملية مو معناها هاي نقول له انت طبت بعد كل شيء ما تحتاج، لا. العملية احنا من نسويها عادة وخصوصا patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. احنا من نسوي العملية اول شيء improving the airway for this patient، يعني يقوم يتنفس براحة. مكان nasal obstruction يقوم يتنفس براحة. prevent complication. بعدين احنا give way for medical treatment، يعني اكو مكانات كان الميديكال تريتمنت ما توصلها، من سوينا له عمليه احنا aiming حتى نوصل هاي الميديكال تريتمنت للمكانات اللي كان ما يوصلها. فهذا المريض chronic sinusitis نسوي له عمليه مو معناها نقول له خلاص، لا. he should be kept on medical treatment whether irrigation والسلاين or steroid irrigation. ماشي؟ يعني جماعة البوليب والفانجل rhinosinusitis دول should be kept on steroid irrigation. Steroid irrigation. Chronic rhinosinusitis without polyposis دول saline irrigation only. Saline irrigation. Okay? Thank you very much. أحد عنده سؤال؟ المحاضرة الجاية إن شاء الله sinonasal tumors يمكن